Yet again ni Sato ingine, unajua kama ni Sato, of course uko hapa na Football K. Msiaisahau hiyo. Tuko na Anto hapa number 1 ambassador Gor Mahia. Ndio hiyo. Unasikia, yani lazima tu angekwambia tu ni fan wa Gor. Lazima Churtimbe. Husbands of teams. Of course. Mnasemaje my brother? Mimi niko fit man. Last tulikuwa pamoja ilikuwa derby, si ndio? Last tulikuwa pamoja bude ilikuwa ni Aluta. We ni derby bro. Derby derby. Anto, umemaliza kucelebrate? Ama game za FC am celebrating hivyo sana? Tuna celebrate sana juu FC squeeze si strong sana yenye tunaweza sasa tuna celebrate hivyo. Ile ilikuwa cover. Ndio challenge. Juu ukiangalia I think hiyo ndo the first derby nimeenda nikiwa confident enough tunaenda kuwapiga. Walai. Aki naweza kuambia the last derby, kuna derby fulani tuliwapiga 4-1. Hiyo derby nilikuwa nimeogopa yangu yote FC wanaenda kutupiga, but tuliwapiga 4-1. Lakini hii ya juzi hii nilijua tunaenda kuwapiga. Hiyo hata ungekuwa unaekelea kete yako yote hadi kila hadi wife hadi watoi. Hiyo nilikuwa seti yako na wife na watoi. So he's single, he's still single. David, wewe uko na feeling hadi nilibonga hadi. Baadaye mko mnasema 3-1. Bra, 3-1. maneno ni mangapi? Tatu. Baadaye nilikuwa imefika hadi watu walikuwa wanasema ati derby ni different. I'm like there's nothing like different derby. Mali AFC iko, it has consistently failed to yield results. You need to lazima iangaliwe on the side. Wewe kuja niambie you've been losing 5 games and then the 6th game ati ndio utaamka. Na ni derby. Ni Gor. Ati juu ni derby. Buda, kwani unakuja kucheza watoi nini? Mlicheza na watoi wakawashinda. Mlicheza na Shabana mambo nyinyi. Mkaluza. Alafu ati derby, ati this is derby. Hakuna difference derby mnaelewa. Mimi nilikuwa najua wanakuja kupata form sana Gor yenyewe. Form gani? FC ina form. Hiyo ndio kitu waona by the way. Wewe unaona mafans wao? Lakini Omala aliwafanya mbaya hiyo game. By the hiyo game Omala alikam through ile mbaya sana. By the way tunasema Omala ananga ati first touch inakonga mbaya. Sitaisema hivyo tena. Omala is the best striker in the world sahi. Unajua kuna difference kufunga na kuna difference na first touch. Ungeangalia hiyo game uone runs za Omala, uone positioning zake, uone kuna ball nyingine paka alipea layoff Austin akapiga juu. Omala game yake imechange buda. Kwanza positioning bao yake ya pili ile yenye Sibomana alimwekea. Hiyo ilikuwa ni a striker's instinct bro. Kutokea huko iweke. Hiyo ya kwanza ilikuwa tamu sana. Unajua strikers wengi wanaweza taka kuchenga kipa, but ya kuchenga kipa. Kipa alikam na akailoop bao. Hiyo ndio chenye tulikuwa tuna complain. Napoli na warudisha nyuma, but ile game ya Kenya na Sudan chenye Olunga alifanya. Ile chance aligeta. Bro, that is what a little striker is. Si lazima uchenge kipa. Buda ni ball lazima ikuwe nyuma ya net. Now if it makes sense wewe kuchenga kipa sawa. But senye mko pale yani ni bro, hii ni neck breaking kitu unaweza loop. Si wote tulikuwa tumeona bao. Kumana zako unajaribu kuchenga. Enyewe Omala the greatest. Ukiangalia hata sasa hii Omala amesema ameji-accept. Haizi kwa the player yenye wafans wanataka ati kuchenga. Yeye ni striker, kazi yake ni kufunga mabao. Na hizo mabao ndo atafunga. So si tuko tu sawa. Hiyo ni unaona bao ya kwanza hiyo nyali loop. Hiyo nye aliona kipa ametokea kateka advantage. Hiyo ni a striker's instinct. Your first instinct as a striker ni hiyo goal. Ni unaona goal. What can I do to get the ball inside? Na ndo alifanya. Bao ya pili position yenye umesema. So hapo for yeye anajua weakness yake ni first touch. But consistency endo top scorer saa hii. Bao 6, si ndio? 6 in 6. 6 in 6. Si ndio? So to him haina shida, is still banging goals. And hiyo ndio soul responsibility yake as a striker. So hiyo game bana, lakini hata ilikuwa kuena hat-trick. Kuna penalty alinyimwa ama alikuwa hata kuena bao 4. Si hata ukiachana na hiyo penalty incident. Kuna bao nyingine yenye wase wanasema ati first touch yake ni mbaya. Kuna ball nyingine ali-XG nani alimwekea, akeka chest akapiga left kipa akapangua. Hiyo ilikuwa sawa sana. Bado mala mimi kipa alikuwa
Oja tuongelee yenye alinyimwa ni penalty. Kwa hivyo Opio alicheza kae. Alikuwa tu na bao 3. Kipa alikuwa. At that moment. Nyang'anye kipa. Juu ni kazi yake. Alifanya kazi yake. But hata hivyo hizo bao pia alikuwa anafungwa. Kwanza ya kwanza ilikuwa blanda yake. So in that moment yenye alisave, yes he did his, but larger parts of the game alikuwa chini. Unaona? Na in such a game bro, when you're playing such an opponent, inadai kuwa 100%. Huwezi kuwa ati hiyo ndio unataka kupeana 95. Top teams will always punish you for that less. Hiyo 5% ndo wanakupunish. But hata kipo yetu alikuwa game ikianza, I think alikuwa nervous game yake ya kwanza derby za derby. So hata mwenyewe niliona interview yenye ilikuwa jana, niliona alisema alikuwa nervous kiasi. So alikuwa anataka aguze ball kiasi ndio hiyo confidence ikue. Juu kiangalia second half alikuwa ako sawa. But kuna save nyingine alimake first half. Ile before cut kwa nil ilikuwa poa sana from Victor Totien. I think watu wengi wanamuita Aguero. Ilikuwa top notch save. Gad niliona amerudi training. Gad asharudi training. Alirudi training hata before the derby. Si ndio. So I think after international naona kuna video zake ukiangalia Instagram utaona. Nimecheki anachachisha. Tuko sawa hapo nyuma. Lakini mimi napenda content kai hiyo from a players maze. Would love to see more content because hizo za Gad zilikuwa zinanibamba sana. At least yeye mafans wake wanajua Gad ako juu huyo kipa wenyu. Naona kwa wasiwasi hata the previous kuna huyu kijana pia alikuwa anacheza. Caleb. Pia yeye pia ni akona nervous hands. He is young. So ndio maana kijana. Ako old. I think ako 18 19. Au ni kijana. Yuko sawa. So ata warm up tu. Speaking of, unajua hiyo mashemeji derby jo. So for as much as ilikuwa obvious to you guys, pande ya FC imekuwa noma. Ukaona hadi kuna watu wamesonga TJ jo. Wakamwambia ni aje, it's been good. Lakini we have to part ways. Niko nadi wametoa kiripoti. Sijui kama uliona hiyo report ya FC. Kuna hiyo pili at Goro walilemea Leopards. Apart from the scoreline, that was not the true picture of the game. Bao ya kwanza ilikuwa against run of play. Na zilikuwa set pieces zimefuatana karibu 3. Goro alikuwa on the back foot. Corner, by the way. Alafu ukicheck vizuri, most of your first half, after the first 15 minutes, because Goro I think got one chance after 15 minutes because their moment wanajonga kifunga Leopards. But Leopards walikuwa into that game in the first 15 minutes ahead of Gor. Gor tried to get into the game. So, McKinstry realized, to open up hatuna keeper. Their keeper was weak. So, Gor defenders will stick to na keeper. The only thing they got on the match was on the tactical discipline, ili ya kuprotect their weakness. A keeper could not even hold ball ya hewa. Inadunda kila wakati. An amateurish display from their keeper, which Leopards did not punish. Hapa ano anasifia that was excellent performance, yet we saw so much amateurish displays. Hizo umelalaza. No. It was amateurish mistakes. It was very awesome. Let me tell you what you're not getting in Bakaya. It was very awesome. In fact, the fact that naona umesikia nimeuliza huyo goalkeeper alikuwa how old? Huyo ni mwingine, si huyo alishika. The number 2 keeper mwenye alikuwa kwa bench. No, as in mimi nikiuliza kwa nini goalkeeper alikuwa how old, siulizi ati naenda kwa quality ya huyo player. Me I'm talking about quality ya team. Now Gor Mahia ilijua iko na weakness imta. Bro, it capitalized on that. Wali minimize hiyo weakness. It capitalized on their issue by minimizing the threat that is going to reach there. Mara ngapi si usema enyewe saa zingine goalkeeper ni defense. Last man defense. Ndio ufike kwa goalkeeper. Bro, enyewe hiyo defense imefanya its best. But then Dizo I agree with you. Hiyo stage ya Gor working game, they first got into the game na confidence that Leopards were doing badly. Then suddenly they realized, well, this team has good players individually. The format of play was, you could see Leopards had a system. If Leopards had deployed 4-4-2, you saw the last minutes Vilagoro walikuwa under pressure when Maxwell aliingia. You could see a difference between
the coordination, and they got so many shots on target, but it came a little too late. My thinking was the fact that certain players like Nyakea were ineffective in this game. Poor captain display. Not worth having the armband on that day. Wacha nikushow bro. Hiyo day boss, captain touches zake Nyakea was one sita. of your brightest players. Brightest surgeon na touches zake za sita za kwanza. Ni He sawa. failed to do He anything. created chances, amkuwa na Ngapi? watu hapo mbele. Niliona mbili. Come on, we are watching a different game. Niliona 3. Niliona ka 3 bro. Na Different games hiyo. check. What I noticed, shida zenye mulikuwa nazo game ya Shabana ndo bado mulileta game ya Gor. Your attack was as blunt as the previous. I agree on that. Na And where why does I'm this saying come it from? was blunt because part of your creativity ni Nyakea tu, si watu wengi walikuwa na hiyo Now creativity. that's where I was coming. The moment Nyakea did not get into the game immediately. Game ikashuka ya timu. No, wait. Miheso, who looked like the brighter spot, because these mistakes zenye tunaona about the keeper, it's like Miheso had studied them. He knew the weakness of the keeper. Probably the other guys were slow to react. Like, there's a thing one time Miheso deliberately lobbed the goal to that keeper. Akijua Taitema, he expected Yahama to be there. But Yahama, I think, when the ball went to the keeper, he ignored. Ball ilidilidali hapo mara tatu. Miheso literally knew this keeper is weak on his left. He literally knew this keeper is weak on his eyeballs. That kind of. But you see, Miheso, in terms of movement, I feel there was a time he would hide. He was not giving the open movements. And this game was too big for Aguero. That is the effectiveness of that forward line. And I think that is where the Leopards made a mistake to start Aguero. Had they started somebody else, whether an injured Mune or an ineffective or Maxwell. Maxwell had the hunger for this match because he was confident, and those defenders would be definitely afraid of him. He would take them to make mistakes, and he got 3 free kicks the moment he came on. Now that is tactical. Match goal against run of play. Mistake ya nani? Keeper. You don't need to leave. Hold, because already we know Mala is not that good at certain moves, certain things. He was already being pushed out of his strength, and he was probably going to wait for support, and Austin was already marked. And by the time God would get the third person, the numbers would be even. Though Leopards had very badly, walikuwa wamesimama vibaya kwa hii movement. Keeper alipeana akapatia Mala target. The moment I see the keeper coming in and is out of his 18, I'll take a shot. Nitainua ball, juu akishika ni red card. I'll do anything, and that's what he did, because he lifted the ball and Opio was like, nikishika ni red. So what do? I just leave it. But it was amateurish performance from Opio for that one. Second goal, clean offside. Wewe wacha. Clean offside. Wewe wacha. Boss, nini place guys? Sasa wenyewe ni ukweli, tulikuwa tunaona game different. Wewe wacha. Wacha nikwambie. Clean offside. Hiyo game hiyo bao ya pili. Hebu hata Sayari alikuwa hapo aliwatch game. Wapi? Patia Zahari mic hapo tusikie hiyo chenye Zahari anasema. Ukiangalia Sibomana na Omala, nani alikuwa mbele ya nani? From Sibomana. Felo. Nasikia Ati hiyo ni ukweli. Nasikia Mbakaya anasema ati the second goal was a clean offside, na anasema FC Leopard were the better team, blah blah blah. The most important result ni gani? How many points? Full time result. How many wins do they have in the season? Did the better team up? Personally, FC there's a part in the first half that was to subdue for a very good period. Yes. Then our goalkeeper, true to whatever Mbakaya had said, our goalkeeper was very weak. There are some balls zenye alikuwa anapigiwa anashindwa kushika, hata shots akipigiwa anashindwa kushika. But the good thing that I liked about our captain Simiti, there is a point yenye alikuwa amepigiwa bola kainama chini, Simiti akaenda kamuongelesha. Tukaona akimuongelesha hadi anampat kwa shoulder nini kwa the back to show that kumwambia kwa mpole hii game ni ya pressure, lakini kwa mpole, relax, which was very very commendable from our captain. But overall in the first half FC had a better game, but in the second half Gor Mahia were the better team, and then again there was a penalty that we were supposed to be given in the latter stages of the game. Yes. The game could have been 3-0 by the end of the day. So yeah, FC were the better team in the first half, but Gor Mahia Hawako capitalize. Yes, they didn't capitalize on their mistake because they had 2 chances za kufunga bao, hizo goalkeeper kifumble. They had 2 chances. If FC Leopard wangekuwa na take shots from a distance, ile tu wanapiga tu nduki tu iende, goalkeeper fumble alafu kuna
kuna player striker mwenye ana capitalize on that, hiyo akitema ball kuna mtu anakuja na tap in. FC Leopard probably could have won that game. Sasa, mimi niko na hii issue moja yenye mnashinda kusema ati FC Leopard was a better team. Bro, FC Leopard was no better team the entire game. Inaweza kuwa Because tuna some certain ngoja, periods. no, let me explain. The entire game FC Leopard was not a better team. You time they were a better team, Gor Mahia managed them. Controlled. They controlled them when they were a better team. When Gor Mahia was a better team, FC Leopard didn't control shit. So what was the better team? Tuongelee ni tu overall venye amesema. Mimi kama fan, mimi nataka kuongelea kama based on results. Bro, nyinyi mkikuja mkikuwa better team, umepatiwa points ngapi na better team? How many goals did they score? How many goals did you even try with you being a better team? These are me, I beg to differ with you. Because Saa zingine when we're looking at football, you don't look at football in terms of results only. We've analyzed, ngoja, we've assessed coaches in this world and teams based on what they were displaying. Your mediocre Sharks. Zero league trophies. You want to tell us here about proper football? Okay. Goja. Let's talk about what you say. They are very good. They have a style of play you'd want your player to be part of, and they have players, a system of players, of developing players. You're proud to be part of, seeing your players getting out of that system. Now the thing is, on this particular day, if we look at set pieces, zenye Gor walipata in terms of number plus versus Leopards had so many set pieces, that so many corners. What they lacked was that discipline in the final third. And as you said, Dizo, which I agree with you, and which I agree with the rest of the panel, is that they knew they had a weakness in the keeper. So they decided to be the weaker team and hit Leopards on the counter, which Leopards, if Leopards had done that, probably would have had a result, because defensively God did not breach them so many times when they were in their half. And then Leopards did not deploy the old tactic ya command mark Austin. But if they had done that, God don't have any other creative player. Wacha tukie kuna mtu wa Bandari hapa anataka kuongea. Walai Sharks ilikuwa imetulia tu. Just chilling. Ikapatana na stray bullets. But the thing is anamaanisha first half maybe FC was competitive. At least ilikuwa more for 50-50 ama hata 45-55. In terms of control game, in terms of hizo half chances zinatengenezwa. But then second half Gor took charge. Probably kupata bao ya pili, then you deflate the opponent kabisa. Mara nyingi crowd yao sasa hiyo iko na sauti, iko na kelele zaidi, mko more confident. Ndio hivyo, but sidhani kama first half ilikuwa ni one sided venye mnaifanya ikae sasa. Yeah, kuna positives ambazo unaweza kupata kama mfans wa FC wataangalia first half peke yake. Na hiyo unajua pia Kenya tunaweza fanya sasa, hatuwezi, kila mtu ako na opinion yake, kila msee aliona what we saw, but the truth of the matter is when one team had the chances they capitalized, as is in every big game. That is what wins you. That is what a better team is. In fact, the X factor in such games do you decide game. Unaona? And in that day the X factor, for as much as bado tunasema Omala, me I feel kwanza bao ya pili maze Sibomana alicheza kae, unaona? Sibomana exact kama wawili watatu bana, ndio walifike the other side. Sibomana alicheza kae na ni poa pia apewe credit ya bao ya pili, unaona? Ni mtu hata before the game, yes we had mentioned him, but hako ameangaliwa hivyo sana design ya Osto nini na nini, una get? So hebu tupatie mtu wa Gor your final remarks. Na ku concede. Goalkeeper experienced. alikuwa na kina Casey hapo. That is true. My final take, I would wish that attendance were much better. The league should market Mashemeti Derby as a very big game so that attendance is quite high. If you go to the other page, a lot of us are commenting on
attendance. Our biggest game, imagine manze. Wase hiyo ni mafans wa FC na Gor. Hiyo ni kwenyu na Wakenya wengine neutral kama mimi mwenye nilikuwa hapo kama neutral. So anyway, results za hizo games ziliona TJ akisonga bana. TJ akasonga iko hadi wakatoa hadi report. Sijui kama uliona hiyo report ya FC. Nimesoma hiyo report. By the report ilikuwa since tu kitambo. So I think sasa ndio imekuwa public. Hii mambo na I think hii venye performance yao ndio imeanza ikaileta to the limelight juu haikuwa ati report ilikuwa from I think hiyo report before the season ianze. So walikuwa hiyo report ilikuwa na recommendation what FC should do, kulikuwa na recommendation yenye FC inataka for this season yenye tuko sahi aligning contract nini but ukisoma hiyo report the recommendation ni vitu poa sana, walitoa good recommendations yenye inaweza taka FC wa implement. But ukiangalia hiyo recommendation unaona hapo kuna chief scout, kuna technical director. Hizi ni vitu FC inafai kuwe nao, ilifai kuwe nao kitu 10 years ago. Si sahi. Hizo ni vitu zenye team ka FC wafai kuwa na recommend sahi. Ati video analysis ni one of us mwenye aliingia huko juzi. Hizo ni vitu FC inafai kuwe nao kuanzia kitambo. So hizo recommendations ndio ni poa, but it is too late. Kwanza kuna moja ilikuwa nasema retain the technical bench. Hiyo tayari ishasonga. By the way ilikuwa retain, alafu retain the core of the team. First 11 ilifai ikuwe retained. Ukiangalia first 11 yao kuna wenye walishaenda. So unaona pia hapo ni blunder. Alafu ukiangalia the players recommended, kuna players wenye ndio kuna players walipata, but kuna players wenye first, second, third priority wako kuna wenye wako kwa hiyo list na wako kwa team. So I think hapo ndio shida ilianza na mambo ya report, ni kina nani wanaleta hawa say I think hao wenye wako kuwa kwa the list na wako kwa team, hapo ndio saa ilileta issue mingi sana hivi. Kwa hivyo kuna cartel pale ya kuleta ma players wenye hawaja nini hiyo. Hatuwezi sema labda watu wa FC ndio wanaweza tuambia hiyo maneno. Hatuwezi sema ni cartel. Kuna reasons mingi zenye your targets wezi come kwa timu yako. Of course. Do labda mfiki bei. Inaweza kuwa inaweza kuwa player anaweza change mind yake the last minute, ataka kukamit team. Vitu mingi sana. Kata iso venye alifanyia Gor. That hit home. He was just relaxing. Ukisema Tyson alifanyia Gor. Hiyo ni room. Aje sit kwa tunamtaka. That hit home. Hapo alikuwa shadow ndio vile mimi nakumbuka kwanza wakituringia ati Austin hiyo side Tyson hii side number 2 number 8. Nyinyi kama fans, are you the technical bench? No, of course not. Sasa unatugeuzia. Sisi tunabonga kama mafans tukiongea kama tuongea na technical bench. Sisi technical bench yetu ndio ina recommend player. Hiyo ilikuwa example lakini unaweza endelea. Hiyo ilikuwa tu example. On this issue of the technical director. Yes. Leopards used to have a technical director on the technical bench. But in 2012-2013 what happened is when I think Dr. Onyino was in charge, and what they decided was they decided to reduce, because there's a lot of friction between the TD and the coaches. So it's a position back then, because it was not clear what were the roles of these individual or the particular task. It was scrapped off for stability of the technical bench back then. But because now football has now evolved and you can see there's a bit of clarity, if you have a TD and a team of scouts and other things, then it can be effective. True. They can advise, and you now need somebody who's a bit more mature, not a young person who is still interested in coaching, probably somebody who's transitioning. And now I think that's what this committee was trying to bring about and say, can we start defining our next set of years? This guy does not need to be there forever. He could come for a certain period, give recommendations, leave a structure, and then he can exit and leave the system to run itself. But if he can still be there, his main work is not to really be the one
picking coaches or anything, because in Kenya, you know, if somebody's a technical director, the next announcement unaonanga yeye ni coach. Two, I want to give the devil his due. That technical committee was not individuals who are friends with with the management or anything. These were selected from the whole membership. FC Leopards is gonna 4,000 members. Members, through their chairman, looked for people who they felt as members could influence and help. And because already a lot of fellas who are maybe coaches and others probably didn't want to be very involved, the individuals who are ready were given the chance. And you can see most of them are managerial fellas who understand. And they're there. They watch. If you meet those fellas, they're watching so many games. They're knowledgeable about the game. They're knowledgeable about coaches. They're knowledgeable about players. They're not ignorant guys. Because there is no school for saying that this person is good at seeing a player. Kama player ni mzuri ni mzuri. Yes. Jamaa akikwambia Rupi is the best player we need to sign, na Rupi anafunga mabao day in day out. If they had recommended Omala because anafunga, would you have said ni committee fake? Apana, but we knew Omala would not cross because akona contract. But given an opportunity, I doubt if he can refuse to play for the team. He can still play because these are teams with history. You would want to be one of the players who's played for both of them. Teams. So I don't think that this idea of trashing the whole thing completely, I think it's vendetta and people are pointing fingers to the wrong people. Once you see members take charge, vile Dizo usema, it's your club. Don't let it go to the dogs if you can. Do something and that is what the fans who are members did. They took matters in their hands, and as they did not let things hang in the air. Dizo, I hope unakufa na mimi hapo. Mimi hapo niko na wewe bro. Me so long as fan ana come through. Buda, kuna vitu mingi hatuwezi anza. Tukisema tuna generalize, it doesn't work like that. It does kugeneralize kwa football haiwezi. Hata fans don't generalize shit. Fans atakuja kuambia mimi issue yangu na hii team ni results. Ukianza kumwambia management atakwambia niko na wewe, management yetu ni wajinga. But before that, ushaongelesha mtu wa Gor. Buda points, tuko na points ama hatuna points. Unaanza kumwambia management ni mbaya kwa like management yetu yenyewe ni mbaya. Lakini tuko na points. Like focus on ni nini hiyo una demand on. Na hadi nilisema mupendea, we even had this discussion. Gor iko na 12th player. The fan. Gor is the only team in Kenya with a 12th player. AFC ina 12th player. AFC iko na familia. Before game hiyo utaona wakitoka. Wako na family. Huo ni familia yangu hiyo tu. Shabana iko na hype extra. Bro, it's only Gor iko na 12th player. Buda fan wa Gor analeta pale specific demand. Mbona AFC sikuwe hivyo? Every other time. Nadhani watu wengi wana criticize sana FC Leopards, especially na history ya committee, ni kwa sababu wanaangalia in retrospect na labda haijaleta success kubwa kama venye labda ingekuwa FC wanashinda trophies. Sasa hivi tungekuwa tunasema it's a genius move. But sasa na criticize, which mimi naona ni unfair juu watu na generalize pia majina zenye uliziona pale kama targets, like they are very good players. Yes. So inamaanisha wako na knowledge ya kitu ambacho walikuwa wanafanya. Then kutoka uongo. Mbona? How can you recommend the results? Wacha nikwambie Mobile, let me tell you. Without consistency, usikuje unaniambia unajua chenye unafanya. Unaona unaweza kuwa coach mzii. Ndio maana nasemaje Dizo, una judge in retrospect. Kwamba sasa hii tunadhani. But ngoja nimalize kwa sababu zile yale majina yalikuwa pale kwa targets, they are very good players, like genuinely good players. Now kazi ya kuanunua si yao, whether mfanikiwa kuwaleta mmoja waleta si yao, wao wamerecommend and they are very good players, hapo hatuwezi kataa. So in so much tuna criticize, but they know what they are doing. Ndio maana wakaleta wachezaji. Mimi swali yenyewe naweza uliza ni the technical na hiyo technical committee, were they working together? Hapo kuna hapo ndio inafaa kuwe na disconnect completely issue hapo juu I think mostly technical bench ndio wanajua team hao ndio wamekuwa na team, wana train na team the whole season, wanajua the weakness of the team, wanajua the type of players wanataka, so hao ndio wanafaa wakirecommend to the technical committee
we want such and such a player. Unaweza sema by name ama by ability ya huyo player. Ama zote. Guys, hii ni kitu yenye nataka ku clarify. This did their job by April. So Anto, kuligajitate the same point because una hoja mzito nataka kukutoa hapo. Those guys, those eliminations zilikuwa by April. Nobody, if people can get a group of 64 players with around 8-10 matches zenye zinaenda kuisha, waseme we have helped you. You need to see the last matches zikienda kuisha who can fit in your plan. You cannot blame them. So by the time unapata some of these players are being signed, those players already agreed to join that club before even Osems left, and it was not because of the committee. It was the previous coach before things fell out already wanted certain some of those players. I need a stronger goalkeeper to give competition to this guy. I don't have backup. CDM, when Oundo was there, Leopards I think lost all game. He's been so you not say coach this season was so short. Imeisha June, katikati ya June. Ungoje kwa process report up to August ndio uanze kuchase players. Yet they had a list. Let us put the reality on the table. The main guys mwenye haku take charge, mwenye alikonfirm kuwa coach, yeye ndiye alifaa kuwa shughulika na hiyo. Shughulika. It was not a hidden thing. Wacha niseme Cheki, kama fan, wacha tu niinsisio chenye. Kwa nini mimi saizi? Mimi naongelea moment. Now, these are good players. Bro, Mwabile mimi sijakata. Mimi sitaki kwenda huko Malimbaka. Huyo ni yake na Anto. Mimi niko tu na wewe Mwabile. These are good players. Mimi sijakata. You are a good player. But hii team umekuja, you are not replicating what you are brought here for. So henceforth, you are not a good player currently. Buda, ukipelekwa timu nyingine uperform alibileke jamani mzii, but hapa you ain't shit. Bro, mimi kama fan mimi nataka results. That's why nilikupigia debe. Angalia hata mara mingi kukiwa na transfer. Nani ndio upiga debe? Ni team ama fan? Fan. Ni fan ndio unapiga debe juu tumeleta mtu mzii. Then tulete mtu mzii alafu uperform. Bado ni baki na sentimentalism. O player ni mzii. Kwenu. Bro, that's your performance yoni. Mbakaya. While we transition to something else. Hatuwezi ongea. FC na shida zao wapereke huko. Omune anarudi wen. Sawa. Kuna mtu wa polisi hapa. Finally wameanza winning. Finally walisaidiwa na Gor, sasa hizo wako na ka winning plan. Unaojiintroduce kama mtu wa ni aje? Sawa fiti sana. Ni fan wa police. The only police fan najua. Ndio. Anso nataka kuin kwa hiyo discussion ya FC Leopards. Juzi tuliona tweet address ya nani ya Franco Una akiongea about the signing of nani Aaron Shakava to Gor Mahia. Who did the signing? Ador, sindio? Ador in the club chairman, sindio? Sababu ilikuwa successful, hakuna mtu aliteta. But hebu imagine ingekuwa iko successful and then tunajua ni Ador alimsign, tutafanya nini? Tutateta si wote. Same thing na hii committee imeformiwa na Leopards. Propose very good names. Some have not been signed. But sababu hakuna results sahi, ndo maana si wote tutatetesha hiyo committee. Should it have worked? Ingewaki ikuwa players zote wameletwa na imewaka, AFC imeanza kupata results. I kid you not, hakuna mtu hata hapa anaweza kuwa na Zoea Ngeli bro. Zoea Ngeli. Sasa shida ni hiyo. Yes. Zoea Ngeli. Why you guys rolling out those players? We are focused on the moment, bro. No, check this. You are already blaming people. Some of them have not even played. So the sole responsibility lies with the person who's supposed to play them. Wacha ni kutetea coach. Lizo, kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Committee haingiliani na mchezaji kuperform uwanjani. Hiyo ni department nyingine. Wao wana recruit na wana recommend profiles ambazo zinaweza fit kwa hii team. Kwa sababu wamekuwa hapo, wanajua vile FC inacheza, probably wanajua weaknesses zao na kile kitu ambacho inahitaji. So kuna mtu tofauti ambaye ana make hizo boxes zote zitick kwa uwanja. Si kazi yao hiyo. Whether is the right person or not, ni bado ni debate ya siku nyingine, but kama ni yeye unaongelea kulaumu committee, mimi siko on that side because wao wameleta wachezaji wengine bado hawajacheza, you cannot even judge them.
kila Mandela amekuja amecheza second half game ya kwanza peke yake, atacheza game nyingine tena. You don't know the potential of this guy kwa top flight I bado. don't want to know, bro. Wewe opinion yake, wewe uko na yako. Hiyo ni yake. I don't want Hiyo ni to know. opinion yake. So niki close hii kitu wewe Mbakaya. Juu wewe you're close to your team. Mimi na feel one striker force mko nayo ndio shida. Yahama anauza. Yeye kama si pena simuoni. Unaona? Because na Omune sijui kama bado ni injury ama ni nini. Mimi ndo recommend ya player mmoja. Muone venye mtasign. Kijana wa kina ako wapi? Shuma. Mnafahamu ati Shine. Mnafahamu sign Shuma. Lakini pia wanafahamu shine. Kushine pia wanafaa shine kwa grao. Alafu wa sign Shuma. Otherwise Yahama is not a dependable player. Nani? Imego tuliona Omala 1v1. Yes. Kama ametengeneza ngapi we game ya Shabana Nyake alimtengenezea 2 bro. 2 na in such top level hauwezi afford ku waste chances more so when your team is not creating enough. Ndio maana unafaa kuwa ruthless. Same na Gor au create chances mingi but zile Omala alipata kama 4 akaeka 2. Unaona? Na moja ilikuwa ikuwe pena. Hiyo ni debatable. So in hindsight aliweka 3. Na that is a top striker. Mwenye anajua kazi yake. Musema ball ni kama battlefield. Ni ama sniper wawili. Nikikupatia chance unishoot na uhate, umejimulika mali huko na mimi sitakupea chance. Ndakumaliza. Na nikikupatia chance tena, utanipea chance ya pili, utanimaliza. Unapata? Na hivyo ndio venye ball ikuwa. It is about ukipata chance yako, take it. Because if you know you're not creating enough, capitalize on the few chances. Ndio maana tunakaa hapa tuna argue, FC walikuwa the better team in the first half. Walido nini? Nothing. No. Question is, how many of those clear-cut chances did Yahama get? Which, as a striker, the sole responsibility falls on the supporting cast. Team. Na ndio tunasema Yahama got into the game when he got a support in Maxwell. So meaning Aguero was not ready for this game. Who fielded him? So unataka kuniambia Yahama yeye ni mtu wa kucheza ina No. Check each game can have a different approach. So unaweza create chances kutoka kwa hewa. Because those guys knew Yahama is strong. Wao walikawa wawili on Yahama. The 2 central defenders kept Yahama au kumpatia chance. Because the few chances he got were those 50-50 chance nasema goal alikuwa anatema ball, which by default even if you are moving by the time you're noticing that's an event unless itakuwa imeenda ama utaingia keeper upate kadi. But he did not get, like, I think he only got 1 shot on target, but ukiangalia hata Omala on his 2 or 3 shots on target then he scored the 2. It's not like he had so many chances to play around with. It is a tight game, and as you said, it's a game of chances. Yes. But supporting cast muhimu. Mimi sasa unaona my opinion is not solely based on that game solo. Kutoka game ya Shabana. Na mimi shangu ni venye unamportray Yahama hapa hivi. Kwa sababu hata statistically the best strikers in the world have the highest chances missed. Yes. Sasa hivi toki utapata. So inamaanisha ndio umesema Omala alifunga 2 out of the 4 chances ukiwa kama game ya Gor. Sawa. There is a context to your statement. Kwamba The best strikers in the world have the most chances missed with most goals conceded. In those chances, bro, unaweza kuwa umemiss chances, umepatiwa chances 50. Umemiss hadi 20. Lakini out of the 20 chances, bro, hizi zimebaki 30. Buda kuna result. Ya FC games zinachezwa 6. Kwani Yahama kuna mabao ngapi? City amekosa kufunga. Venye ulikuwa unasema wewe tu. 2 penalties. Kwani One penalty. penalty ni moja. Kwani penalty si bao? Penalty si bao. Penalty, bro, In the 6 games FC wamefunga bao ngapi? In the 6 games AFC imefunga bao 5. Sita wewe. 2 penalty. One was scored by Nyake, the other one was scored by Yahama, and one headed goal. Yahama alifunga Kichwa. Ilikuwa free kick. from a free kick. Game ya police. Mimi nataka kuambia Yahama is not as bad as you guys want to put him. No, we are not saying that. Omala hizo chances alifunga ukiangalia 50. The first chance alikuwa clear on goal. The second chance hata angeuza hiyo bana sababu ilikuwa kitu ilikuwa wazi. Ni chance hiyo Yahama
chance amebaki tu 1v1 na kipa ama 1v2 kipa na defender nionyeshe tu hiyo Hiyo ni shida ya exactly bro. yeah. Yeye mna-argue nini? Hiyo ni Yama is shida not ya about striker supporting cast yake vile Mbakaya anasema is the ana watu wa kumsupport wa kucreate hizo chances for him ama do you think he create the chances for himself Nikiwa namalizia acha nani wafu niwarudishie ya Hamu inamaanisha kama amefunga bao 2 out of the 3 goals za FC Leopard, inamaanisha contribution yake kwa hiyo timu ni ngapi? Over 60%. So anafanya kazi yake. Omala amekosa bao 2 akafunga 2 kwa hiyo game ya goal, inamaanisha 50% miss. He's a poor striker, bro. He's a simple as that. He's a poor striker. Sawa. But contribution Omala ako na bao ngapi? Contribution ya Brian ni over 60% kwa team. Mbona mnaona leo? Omala ako na bao ngapi? In short, check. Top scorer I feel mna confuse. Kenye mna confuse atusemi shida za FC zinasimamia at Yahama. No. Wako na collective issues as a team. Mbakaya ametoka kusema Yahama alikuwa anavuta maplayer wawili. So inamaanisha kwa the 10 outfield players kulikuwa na player mmoja wa FC alikuwa free. Did the team capitalize on that? No. So atusemi Yahama ndio shida wa nini FC. But in such situations you need your number 9 to be the sharpest Whether they player. like it or not. Juu hii ni derby na si derby pekee. Mimi na base my opinion kutoka game ya Shabana. Na hiyo pia ilikuwa game nyingine kubwa. Unaona? Which alilost tu bado. Yes, inaweza kulipotea juu hakuna chances. Hiyo waende wakakae na timu yao huko. Mimi juu debate ilikuwa on these two strikers. I can only context. So anyway, hiyo mimi venye naona tu Shuma anafaa aingie pale FC. Venye nimeona ameitwa Harambee. Of course we know Harambee wanacheza Russia. Unajua si ufraternize na watu tu wanakaa hivi. But anyway it's still a high profile game for nini our Harambee Stars, na mliona squad ilitoka. Squad kwa zile jina of course zenye zilikosa, of course lazima Omala. Niliona watu wakizua Rupia nani Abuya pia. But ya Duke, okay, Duke mimi naweza tolerate because we didn't see so much of him the last two friendlies zenye aliingia hakucheza, ndio maana anasema so it makes sense. Ya Harambee not to score ilikuwa nini? Asmi chances creativity. Who is the creative? Chances tu. Nani ndio creativity? Si nani? Ni Abuya is one of them. Mbona wako mbele? One of them. Of course pia mwingine ni Osto, lakini tunajua Osto venye kulienda. Unaona? Hao ndo watu tuna hatujui sisi. Hatujui si tu. Walisema waliitwa akakataa kaenda friendly nini. Osto alienda friendly. Hatujui. But tulimuona friendly. Wewe na Harambee ilikuwa inafaa icheze nini? Sisi hatujui. Of course huwezi jua ni mtu wa God. So anyway, before tuacha tu tusome hiyo squad ya Harambee mbio mbaya. Of course the keepers Matasi aliingia, Brian Bwire na Brian Odhiambo. Alafu defenders Okumu hawezi kosa, Stanley, Mandela, Omuru, we are glad to have him back juu kwa game ya South Sudan. Alafu Sichenje pia ameingia pale, Eric Ouma, Marcelo mwenyewe. Najua jina utafurahi, Runi Onyango, Daniel Sakari, cheki hadi anasmile. Sasa Daniel Sakari. Tulia nimalize. Wacha tu nimalize. Vincent hapa na Amos Nondi wanafunga defenders. Tukiingia mid, of course Odada hizi kosa kwanza hii season amewaka. Akumu wako pale, Muguna, Alpha Onyango, Ayub Timbe na Ovela Ochieng. Alafu sasa forwards Masud Juma, Scriven huyo kijana wetu wa hiyo area, Mieso, Moses Shuma, mimi ni fan wa Deadly, na Michael Olunga. Umesikia hiyo squad? Kuna new names hapo. Hapa kwa hapo. Hapa. I think hapa ni left back, ni kasi jakosea. Yeah. Ndio. Maybe atape Uma some inaitwa ngumu. Ile ngumu. Atampe Kompe. Ngumu. Labda Uma ananga Kompe hapo left. Yeah. Juu kwa training coach anaweza ona huyu kijana. So Uma anaweza ku-up game yake, of which aki-up game yake of course unajua anakupatia kitu substandard. Kitu hapo juu. Juu kama Uma ni our first. Yeah, ni one of the most sure position kwa hii team yetu. So ukimletea competition aki-up game, una imagine Kenya anaweza kupea kama sasa ndo anatupea the best. Ukimpea competition anatoka the best anaenda best of the best. But hiyo ndo tunataka from of course. Hapo right back naona kuna number 88 wetu ameitwa na expect aanze hiyo game. Roni mwenyewe is the best right back sasa kwa league.
siwezi kataa, he's the best. Bro ringa usiogope. Roller. Usiogopa. Hapo na expect aanze. Alafu kuna Alpha. Kenye mi upenda na Alpha ni huyo ni msemenye tumemjenga from ametoka youth team. Sikia tu watu wa Gor. Ametoka youth team akaingia senior team. Siku hizi mostly hakuanza derby but hizi games zingine amekuwa akianza. So mi ufurahi sana nikiona player wa Gor mwenye ametoka youth team All the way. Ako pia kwa senior team na ako successful. Mi ufurahi sana. Hiyo ndio kitu tunataka kuona. So hapo kwa Daniel Sakari, the last time waliita squad tukienda Qatar na Sudan, walisema Gor players na Tusker players wako unfit. Sasa unashindwa mbona wameita Sakari? Mbona Sakari amekaa? Sakari hajakuwa akicheza hii season. Sijui alikuwa ako na injury ama ni nini. Hata game yao ya mwisho nilikuwa na cheki squad ya nini, alikuwa bench. So hajacheza sana but ameitwa. Basakari anakuanga venye tu hajacheza, labda ana lack sharpness. Basakari ako chini. Asi unaita watu according to sharpness ama sharpness. So unajua mimi naweza jiuliza the reason ya friendly ni nini? Juu November tuko na qualifiers November. So unajua unafaa unaita players wenye mostly watacheza hizo qualifiers. Si ni next month? Tuko October. Yes. Next Na month October tushafika half. Tunamaliza October, next month tunaanza qualifier. So unajua players wenye wanacheza hii friendly most probably ni wenye wanaenda kuanza hizo qualifiers. So sijui shida iko wapi. Alafu na naniku of course sijasikia ukijamo mala yuko ama siwezi jam sahi juu tushazoea. Vile Mbaka alikuwa anasema the last time Omala atapata tu chance yake juu kila mtu anaona, hata adui anaona tu Omala is informed. So si hatujui nini. He is the most informed striker we have in Kenya. He's the best striker in the world right now. Na hauwezi ambiwa si Kenya peke in the world. 6 games 6 goals. Hiyo ni kitu lazima umpatie. La season alikuwa na 26 goals. Ana hebu kuja, hebu kuja umalizie tu na hapa. Acha niende Lubu. Haufai kutoka bro. Acha ingie. So unaona Omala sasa ni the best striker. Pia tuko na sub. Lazima. Ukiangalia Ustopia hajaitwa the best number 10 we have in the league. So sijui shida iko wapi but aina sina, najua tu time yao itakam, so sina stress. Mtu wa Police naona player wenyu pia wame make it to the team. Mimi sitaki kuangalia players wetu, nataka kuongea story ya nani ya Semekeno Wino na Benson Omala na maybe hata John Njau. I think hakuna issue ya kusema time yao itakam. I think the national team inafaa ku all about the current form of a player. True. Uwezi mesha current form of a player kama yeye achezi place yako. Uwezi mesha kama hata ana club. So I tend to believe that players wanafaa kuitwa ni wale wana perform at their best kwa club zao. Omala is performing at his best. Ukiangalia Moses Shuma is in the squad. Moses Shuma has I think 2 goals this season. Omala has 6. But bado unapata Moses Shuma ameitwa. You said uliongea about Duke kukosa minutes the last 2 games ndio imefanya asiitwe. Shriven did not play a single minute. Huyo unajua mbona ameitwa? Duke played some of them na bado hajaitwa. Hiyo tunajua mbona ameitwa. Tuiseme tu plain nijua ni wa Mayolo, ni wa Mayolo. Anajiita Daniel Anyembe. Anyembe walisema, nilikuwa naona Firat akisema klabu ndo ilishikilia, unaona? Acha nikwambie kitu moja, it never works that way. FIFA haiwezi kubali hii happen. Despite it being a friendly, ukipeana call list yako ikitoka with a certain player, be sure lazima club itamwachilia. If the club decides not to release him, unaweza enda FIFA kunini kuongea maneno. Hakuna club inaweza kataa. Kwa hiyo Firat ni stories za jaba. Si angekuwa kwa squad hapa kwa defenders tumuone basi, alafu atuambie ni club ilikataa kumwachilia. Mbona sasa hakuna haja waste hiyo chance na anaweza eka player mwingine. Chance ya kuweka up to 30 players. Yes. Hakuna hii ni lakini si hii ni squad inaenda squad yenye imeenda. Provision ishatoka. Ina friendly hauna limit ya squad. Oh yes. Hiyo 23 inakuaga kwa nini kwa tournaments. Kwa tournaments. So hafai kutuambia ati alikosa kumweka ati sababu club ilikataa. Hiyo tu ni. Hiyo ni jaba. Sababu watu wamerizi issue sana, ndio maana unaona anajaribu kusave face, anasema club ndio ilimkatalilia.
Kuna kitu ka it never happens. Umesema Owino Ken. Yes, Ken Owino. Ken by the way, hii season amekuwa mbade. Amekuwa na man of the match karibu 3, si ndio? 5 out of 6. Kwa hivyo hata mimi Play of the week. play of the week appearance ni 5. Mimi nasema man of the match. Man of the match. Kama 2 3 na clean sheet tusisahau. Unajua clean sheet siko ni collective. Najua ni collective lakini yeye kaka pi ndo wake clean sheet, hiyo pia ni leadership. Unaona? Na he is the captain. Unaona alikuwa na deserve kuwa hapo. Honestly I feel ana deserve. Sababu yes, tunaweza sema in most cases akiingia kwa squad anaweza kosa kucheza sababu we have someone like Joseph Stanley Okumu playing at the highest level. Kuna vingine. Tuko na pia Omuro yule anacheza at the highest level. Tuko na Sichenje pia anacheza at the highest level. Bana. So itakuwa hard kunini kukua kwa squad, but unakumbuka Kenya ina host CHAN 2024. Yes. Kwa ile according to ile nini release ya cabinet. So kumaanisha na CHAN inakuwaga basically for players playing in the country. So that means ukianza kuita players sahi wapate that exposure, at least watakuwa na very good chance ya kucompete kwa hiyo squad. Yeah. So I think alifaa kuitwa with several other nini FKF Premier League players in preparation for the CHAN. Sababu CHAN pia iko na qualifiers. In preparation to the CHAN qualifiers, then these players will be called up pia wapate experience ya kutrain na national team. Kweli. Inakuaga, yes. Yeah. Mi Kenya naweza sema hapa kwa Daniel Sukari. Amefikaje hapo? Amefixiwa tu. Sakari played a single minute for Tusker this season. I've only seen him on the bench but sidhani amecheza. So then that's a very big problem sababu I don't think a player yule hajakuwa akichezea nini Team club yake anafaa kuitwa national team, but people will argue nani Teddy Akumu as not been playing for huko Japan, lakini akikama hapa national team you actually see a glimpse of quality. Ni kweli ama si kweli? Class is permanent. Class is permanent. Maybe people will argue that, But tunahitaji hiyo, tunahitaji long throws against Russia. Pale za nani za Olunga pale. Olunga aweke kichwa tu. But for sure sidhani kata ataanza. Sakari might start. Mimi naona kucheza from the bench. Acha nikwambie kitu moja. Kama umekuwa ukiangalia huko kocha kicheza against top sides, anacheza na 4-4-2. Apart from ile game ya Qatar, anacheza 4-4-2 na kwa hii 4 ya midfield anaanzisha kwa side ya left, anaanzisha left back and then 2 midfielders, side ya right anaanzisha right back. So usikuwe surprised kuona Eric Marcelo Uma ameanza kama nini kama left back and then hapa mbele yake in the 4 ya midfield kumeanza Vincent hapa. Huku nini right back Amos Nondi ameanza kama right back. Hapa mbele yake kumeanza Daniel Sakari. Usishtuke sana kukaza. Usishtuke kuona. Wataweka hapo Rooney bado. Na Rooney ndo some good process. Ni outing yake ya kwanza for the national team, so it's ataingia dakika za mwisho kama ataingia. Hizi anza the game. So nani anaanza pale mbele na Olunga? Juu tunajua Olunga ni lazima. Pale mbele na Olunga, I predict Muguna anaweza anza. Mbele na Olunga. Midfield partnership inaweza kuwa Akumu na Odada. Inaweza kuita kwa Akumu. Ni hiyo, kuna ingine. Akumu na Odada and then Olunga waanze na either Muguna ama na Moses Shuma. Aoni Masud na vile naona pia Firat ni fan wa Masud kiplan. Kwa game kama hii, a game where you need to defend, you need to start, una need to start the best defensive players. Hauwezi anzisha players watanini, players solely attacking. Unafaa kuanzisha players wana keep the ball sana. Jana wa opponent Russia walicheza na Cameroon, wakashinda 1-0. So hao wako at least wako na some match fit. Cheza game moja before wapata na sisi Monday. So I also think tungeorganize at least 2 friendlies. Si moja pekee. So tumetrain for very long. Teams mingi zinacheza 2 friendlies. Uganda jana walicheza na wako na game nyingine na Zambia I think. Sisi ni juu tumeshindwa kupata hizo high profile games ama ni kutojipanga ama si lazima zote zikuwa high profile games. Unaweza tafuta a friendly against a small team and then a big team. Comoros. Sasa Comoros. Vile tulicheza Qatar and then wacheza na South Sudan. Unaweza cheza na Russia ama before Russia ucheze na San Marino. Upate ma points ufurahishe jeshi.
ukiangalia fiti Eh. what Arambe the Rising Starlets did, walicheza one friendly before wacheze na Angola, walicheza against Kawa Pride FC women, walipigia Kawa Pride 19 goals. Do you know what that did? Ili boost confidence ya strikers that we can actually score. Ukiangalia Arambe Starlets wanacheza nini against a weaker side kwa nini kwa but wana friendly capitalize. ile ya kuboost morale ya strikers. So hata kwa hiyo game unafaa kuwa umecheza against a weaker side, uboost confidence ya strikers wako and then upige sana hiyo rush Kweli. unaweza wapiga. Prediction hiyo game Russia itatupiga ngapi? 2-0. 2-0. Yeah. Russia itatupiga not less than 3 goals. Nothing less than 3 Unaona goals. tukifunga? Yeah, actually I predict a 3-1 scoreline. Nani atufungie? Olunga. Hakuna mwingine. Useme mtu wa Gor. Prediction yako Lamu? Si tunatoka 2-1. 2-1. Tuna win. Hapana. Oh. Tunagongwa. Naweza sema Shuma anaweza tufungia but Shuma sioni akianza. Ata come from the bench. Anaweza tufungia Oh, hiyo ni fiti. Kama Kawa hii weekend hakuna mamechi, tuko na game za madem do. Police Baba Police na mama. Bullets mnacheza kina nani hapa kwenyu? Tutapiga against Bungoma Queens. Game inaanza saa 9. So watu wajitokeze. Kabisa. Game itakuwa pia live pale Aha. Facebook page ya Football Kenya Premier League. Football Kenya Federation. Women Premier League. si Game federation. si federation page. itakuwa Football Kenya Women Premier League page. Page ya Facebook. So wale wako mbali pia mnaweza watch game through hapo. Msikose kuwatch, mtaona game tamu, soka safi. Kabisa, na touch. sio game pekee ndo iko, kuna game pia ya Zitek wanacheza Nakuru City Queens. Ya game ishaanza. Ishaanza hiyo Yeah. kwanza, iko hapo Imani Stadium. The other game ilikuwa Ulinzi. Starlets wamepiga Wadadi ya 3-0. Ilikuwa game ya 10 Yeah. 3-0. Alafu of course pia kuna game za WNSL. Kama pia wewe ni mtu, kuna Gideon Starlets wanacheza na Eldoret, ilishaanza. Wanacheza hapo Opanga Primary School Homa Bay of course. Na Sunderland Samba versus Kangemi Ladies. Mi by the way, lazima tu niongelele hiyo sana. Spendi teams zetu zikiitwa jina za huko nje. wazungu. Let's try and adapt jina za Kenya bana. Unajua Sunderland ni city huko Europe. So Unajiitaje Sunderland? maze but ni sawa. Sunderland inatoka mtaa gani? Wanacheza, naona game inachezwa hapa Ngong Road. So hii ni most likely team ya Mathare Kibra, one of those places. ni timu ya Nairobi. Umesikia mara kadhaa. Wangejitata Nairobi Samba. Sunderland sangapi? Mathare Samba. So anyway, we wish them all the best. Kama Kawa, it's from us, Mr. 90 plus hapa. Nilikuwa na mtu wangu ameenda kupiga manini zake huko. But of course tumekuwa na mtu wa Gora hapa. Kama Kawanto. Na mtu wa police. Timu kubwa. Timu kubwa sangapi? Kwanza hii timu yenu ilipanda from relegation juzi tu. Si from relegation. Unajua ukisema from relegation Okay. inakanika tulikuwa Kenya Premier League kitambo tukashuka hatujaishuka. Ni kuanza upya. The team was formed in 2014 na tumepanda tu pole tu. Mpaka sasa tuko Kenya Premier Haina League noma. na tunaongelelewa na almost kila mtu Si ndio, tuna at least tuwapandishe. But At hiyo least tag ya big tuwapandishe. team uachane na So anyway, bado mjafika hapo. haina noma, timu kubwa tuachie tu Gor. Otherwise, thank you so much for being with us. Na kama Kawa, this has been Football K Fans TV. Show Saturday. Otherwise, my guys, thank you so much for being with us here. Sindio? All the best leo. tunahitaji hiyo lakini Peace out.